Okay, should we start? Yes, Prabhu, we are good, Prabhu. Please fold your hands and we'll do Mangalacharan first and then we'll start. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So I have been given first canto, 7th verse, 7th chapter, 53rd and 54th. Am I right? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Okay. So this is a very wonderful verse again, which always we see conflicts, which decision has to be taken and how decisions has to be taken, how it should be harmonized. That is given today, that we'll discuss today. It's a wonderful verse. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I hope I'm audible. Yes, Prabhu. Okay. So I'll read the verse as usual, both the verses, translation, and Manoranjan Prabhu can read it in local language, Telugu, the purport, translation and purport. Okay. Shri Bhagavan Uvacha Brahmabandhurna Hantavya Atatayi Vadharanaha. Yeah. Maya eva ubhayam. Maya eva ubhayam. Where is that? Yes. Am natam paripahi anushasanam kuru pratishrutam satyam yattat santvayata priyam cha bhimasenasya panchalyamayyam evacha. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. I am not reading word to word translation because there are two verses here to be discussed, little longer time. So, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. The personality of Godhead, Sri Krishna said, a friend of a Brahmana is not to be killed. But if he is an aggressor, he must be killed. All these rulings are in the scriptures and you should act accordingly. You have to fulfill your promise to your wife, that is Draupadi, and you must also act to the satisfaction of Bhimasena, that is his brother, and me, that means Krishna himself. This is a wonderful verse. Please. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Pranam to all the devotees. శ్రీమద్ భాగవతం 1వ స్కందం 7వ అధ్యాయం 53 54 శ్లోకం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, బ్రాహ్మణ బంధువైన వాడు ఉదాహృడు కాడు, కాని అతడు పాపి అయినచో నిక్కముగా ఉదాహృడు. శాస్త్రములలో తెలుపబడిన ఈ నియమములను అనుసరించే నీవు వర్తించవలసి ఉన్నది. నీ భార్యకు ఒసగిన వచనమును పూర్ణమొనచుటయే గాక భీమసేనునకు నాకును సంతృప్తి కలుగు రీతిలో నీవు వర్తింపుము. భాష్యము. పలువురు ఉదహరించిన పలు శాస్త్రముల అనుసరించి అశ్వత్థామ
వదాహృడును అదే సమయమున క్షమార్హుడను అగుట వలన అర్జునుడు కలతకు గురి అయిను. బ్రాహ్మణ బంధువు బ్రాహ్మణుని అయోగ్య పుత్రుడు రూపమున అశ్వత్థామ ఉదాహరుడు కాదు. కానీ అదే సమయమున అతడు గొప్ప పాపి కూడా అయి ఉన్నాడు. మనుసంహితను అనుసరించి అపరాధి అయిన వాడు బ్రాహ్మణుడైనను సరియే నిక్కముగా ఉదాహరుడు. అనగా బ్రాహ్మణ బంధువు గూర్చి వేరుగా తెలుప పని లేదు. ద్రోణాచార్యుడు నిక్కముగా పేరుకు తగిన బ్రాహ్మణుడు, కానీ యుద్ధరంగమున నిలిచిన కారణముగా అతడు చంపబడెను. ఇచ్చట అశ్వత్థామ అపరాధి అయినను నిరాయుధునిగా నిలిచి ఉన్నాడు. రథహీనునిగా లేదా నిరాయుధునిగా నున్నప్పుడు అపరాధిని వధింపరాదనుట ఒక నియమము. ఇవి అన్నీను వాస్తవమునకు కలతలకు కారణములు. అంతేకాక ఓదార్పుగా ద్రౌపదికి ఒసగిన మాటను అర్జునుడు నిలుపుకొనవలసి ఉన్నది. అశ్వత్థామను వధింపమని ఉపదేశము ఒసగిన శ్రీకృష్ణుని మరియు భీమసేనుని సంతృప్తపరచుటయు అతని ధర్మము. ఇటువంటి సందిగ్ధ పరిస్థితి అర్జునుని ఎదుట నిలవగా శ్రీకృష్ణుడే దానికి పరిష్కారం నందించను. హరే కృష్ణ. ఓటి. How you felt this verse by reading Prabhupada's purport? Lightning, Prabhu. Yeah. Very much enlightening. Today we shall discuss one of the most captivating moment in this Bhagavatam today's verse. Arjuna stands before an impossible, you can call it as dilemma, or so many, this problem, it is impossible to solve such problems. So on one side, Bhima demands justice, Draupadi begs mercy, Arjuna had vowed to kill Ashwatthama, and Ashwatthama is the son of Dronacharya, who is a Brahmana. And Krishna himself had earlier instructed that an aggressor has to be killed, or should be killed. What should Arjuna do now? This is not just an historical event. We should not take it as just an historical which has been passed. We should not take in that way. But today, every devotee faces such kind of situations where two duties appear conflict of each other, isn't it? We have seen so many situations like that. So many, one devotee is saying this, another devotee is saying this, then maybe there can be conflicts also. Both are opposite. So we should understand, should I be strict or be merciful? Should I uphold justice or show compassion? Should I follow rules or maintain relationships? Isn't it? So the beauty of Krishna consciousness is that Krishna teaches us how to harmonize, all these opposing principles, just like now Arjuna is facing. What are the opposing principle is Bhima wants justice. Draupadi, she is telling that one should be merciful. But already Arjuna had vowed to kill Ashwatthama. But now here Ashwatthama is a son of a guru, their own guru, Dronacharya, and he is a Brahmana. And Krishna has earlier, advised or instructed that an aggressor has to be killed. In Bhagavad Gita, Krishna is saying that. So Arjuna finds himself into what you call center of so many, conflict situations. What should we do now? What should I do now? Arjuna is thinking of that. And Krishna is teaching how to harmonize. That's what we learn today.
how to harmonize conflict. Sometimes we see that our one acharya is telling this, another acharya is telling this, but both are correct. And how to harmonize it? Yes, Prabhu. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రభు వారు చక్కగా చెప్తున్నారు, అర్జునుడు చాలా అయోమయ స్థితిలో ఉన్నారు. ఈ యొక్క సమస్యని ఎలా నేను సాల్వ్ చేయాలి అంటే సాల్వ్ చేయాలని భీముడేమో చంపాలని ఆలోచిస్తున్నాడు, ద్రౌపది ఏమో కృప చూపించాలని No, ఆలోచిస్తున్నాడు. Arjuna wants to kill. Bhima wants justice. ఓకే, భీముడు వచ్చేసి న్యాయం కావాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు. ద్రౌపది వచ్చేసి కృపని చూపించాలని, చంపకూడదని కృప చూపించాలని ఆలోచిస్తుంది. అర్జునుడు వచ్చేసి చంపాలని ఆలోచిస్తున్నాడు. అంత ఆపోజిట్ గా ఉంది. అశ్వత్థామ ఒక బ్రాహ్మణుడు, కానీ అతను దాడి చేస్తున్నాడు. దాడి చేసే వ్యక్తి చంపబడాలి అని శాస్త్రం చెప్తాంది. ఇది ఒక హిస్టారికల్ మూమెంటే కాదు, అంటే ఒక చరిత్రలో చెప్పిన విషయాలే కాదు. మనం అలా తీసుకోకూడదు. మనం ఇప్పుడు కూడా ఈ రోజులో చూడొచ్చు, ప్రతి ఒక్క భక్తురాలు ఇటువంటి ఎన్నో రకాల సమస్యలు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఒక భక్తుడికి ఇంకొక భక్తుడికి మధ్య చిన్న చిన్న క్లాషెస్ కానివ్వండి, వేరుగా ఉండడం కానివ్వండి, ఎన్నో రకాల కోల్డ్ వార్స్ కానివ్వండి ఉంటూ ఉంటాయి. అప్పుడు మనం ఇలా ఆలోచిస్తుంటాం. అప్పుడు ఇలా ఆలోచించాలి, నేను ధర్మం చెప్పినట్లుగా ఫాలో కావాలనా, లేకపోతే స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలనా, లేకపోతే వాళ్ళ మీద కృప చూపించే విధంగా ఉండాలనా, లేకపోతే ధర్మం చెప్పిన రూల్స్ ఫాలో కావాలనా, ఇట్లా రకరకాల ప్రశ్నలు మనకు తలెత్తుతూ ఉంటాయి. కానీ కృష్ణ చైతన్యం యొక్క సౌందర్యం చూడండి, ఒక అందమైన విషయం చూడండి. ఈ యొక్క విషయంలో ఎలా మనం సమన్వయం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అక్కడేమో చంపాలని, ఇక్కడేమో కృప చూపించాలని, ఇలా రకరకాల సిచ్యుయేషన్ల మధ్య మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఎలా దాన్ని సమన్వయం చేసుకోవాలి అనే ఒక ఆలోచన తలెత్తుతుంది. వాళ్ళ యొక్క విద్య నేర్పించిన గురువు వచ్చేసి ద్రోణాచార్యులు వారు బ్రాహ్మణుడు, అలాగే వాళ్ళ పుత్రుడు ఒక హంతకుడు వలె ప్రవర్తించారు. భగవద్గీతలో చెప్పిన విధంగా ఒక హంతకుడు కానివ్వండి, దాడి చేసే వ్యక్తిని కానివ్వండి, చంపబడాలి అని క్లియర్ గా చెప్పింది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అని అర్జునుడు ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. కానీ కృష్ణుడు ఈ యొక్క స్థితి నుంచి ఎలా బయటపడాలని గైడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఎస్ ప్రభుజీ. Yeah. So here it is told that 6 types of aggressors. Shad etehi atat niha. Atati anaha. So matlab 6 types of aggressors has been discussed here. One who attacks by fire, one who attacks by giving poison, one who attacks by weapons, one who steals wealth, one who takes the property or land, or one who takes one's wife. They are called aggressors, and they should be killed immediately. That's what we have seen in our scriptures. So Ashwatthama is certainly deserved such kind of punishment. Obviously, Arjuna had vowed that I shall bring you his head and give it to you. That's what Arjuna has taken a vow, that I'll bring Ashwatthama's head and give it to you. But after capturing him, Arjuna brought him in front of Draupadi, and unexpectedly Draupadi said that, don't kill him. So Draupadi wants to forgive him, not because his crime was small or Draupadi is very weak. No, it is not like that. But Draupadi saw Ashwatthama through the
through the eyes of compassion. She thought that if I am grieving for my sons, then naturally how much pain that mother, creepy Ashwathama's mother, may feel if if one's son dies. So this is a Vaishnava vision. Devotees think that my suffering should end with me. I do not want another person to suffer the same pain. You understand? So Srila Prabhupada writes that Draupadi is glorified because she is naturally compassionate. She is naturally compassionate. A Vaishnava's heart is soft like butter. But softer still, more softer than that is just like butter melts when it is heated. But Vaishnava's heart melts simply by seeing others suffering. So this is the Vaishnava's heart is more softer than the butter. This we should understand. This is Vaishnava quality. Yes, Prabhu, please. యా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఇక్కడ అలాగే శాస్త్రంలో కూడా 6 రకాలైన అగ్రెసర్స్ అంటే 6 రకాల రకరకాలుగా దాడి చేసే వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు. మనం చూసాము, విన్నాము. ఎవరైనా నిప్పుతో దాడి చేసినప్పుడు వాళ్ళకి దాడి చేసిన వాళ్ళు కానివ్వండి, అలాగే ఒక విషపూరితమైన విషయాల్ని తినిపించే ప్రయత్నం చేయడం కానివ్వండి, అలాగే ఆయుధాలతో దాడి చేసిన వాళ్ళు కానివ్వండి, అలాగే వాళ్ళ యొక్క వేరే వాళ్ళ యొక్క భూములు కానీ, వాళ్ళ యొక్క ఆస్తిపాస్తులు కానివ్వండి, దొంగతనం చేసిన వాళ్ళు కానివ్వండి, లాగేసుకున్న వాళ్ళు కానివ్వండి, అలాగే వేరే వాళ్ళ యొక్క భార్యని అపహరించిన వాళ్ళు కానివ్వండి, వాళ్ళందరూ చంపబడాలి అని శాస్త్రం చెప్తుంది క్లియర్గా. సో ఇలాంటి విషయంలో అశ్వత్థామ కూడా దానికి అలాంటి శిక్షని అనుభవించడానికి తగినవాడు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అర్జునుడు చెప్తున్నాడు, నేను అశ్వత్థామ యొక్క తలను తెచ్చి నీకు ఇస్తాను. అలాగే అశ్వత్థామని ద్రౌపది ఎదుట తెచ్చి తాళ్లతో బంధించి నిలపడము చూసాము మనము. కానీ ద్రౌపది వచ్చేసి స్వయంగానే ఒక కరుణ చూపిస్తోంది. ఎందుకంటే తనని చంపద్దండి. ఇక్కడ వచ్చేసి ద్రౌపది ఒక బలహీనమైనదిని, ఒక చాలా మెత్తగా ఉందనేసి కాదండి. ఇక్కడ ద్రౌపది స్వయంగానే ఒక కరుణ చూపించే ఒక వ్యక్తి అని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద వారు. Sometimes we feel that women are weak, So that's why she must be telling don't kill Ashwathama. No, it is not because of her weakness. It is only because she has a compassionate heart. ఇక్కడ ప్రభువారు చెప్తున్నారు, మనం సాధారణంగా చూస్తుంటాము స్త్రీలు న్యాచురల్ గానే వాళ్ళు బలహీనంగా ఉంటారని అర్థం చేసుకోకూడదండి. ఇక్కడ ద్రౌపది యొక్క హృదయము చాలా సున్నితంగా ఉంది అని శ్రీల ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారని ప్రభు చెప్పారు. సో ఇప్పుడు నా యొక్క పిల్లలు ఇప్పుడు భక్తులు ఎలా ఆలోచిస్తారంటే, భక్తులు అంటే ఇక్కడ నా యొక్క పిల్లలు ఎలాగ చనిపోయారు, ఆ బాధ అనేది నాతోనే అంతం అయిపోవాలి అనే ఒక ఆలోచనతో ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు చూడండి, ఆ కృపి అశ్వత్థామ యొక్క తల్లి కూడా బాధపడకూడదు, ఎందుకంటే ఆ యొక్క నొప్పి నేను భరిస్తున్నాను కదా, వాళ్ళు బాధపడకూడదు అని. ఇలాగనే భక్తులు ఆలోచిస్తారు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాద గ్లోరిఫై చేస్తున్నారు. ద్రౌపది న్యాచురల్ గానే చాలా కరుణతో ఉన్నారు వాళ్ళు. మళ్ళా ఇంకా ప్రభు చెప్తున్నారు కంపాషన్ వైష్ణవులు ఎప్పుడు కూడా న్యాచురల్ గానే వాళ్ళు చాలా కంపాషన్ తో ఉంటారు. ఇక్కడ ప్రభు వారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. వైష్ణవుల యొక్క హృదయం వెన్న లాంటిది,
ఎప్పుడైతే ఆ వెన్నని వేడి చేస్తే మెల్ట్ అయిపోతుందో, కరిగిపోతుందో, అలాగే వైష్ణవులు కూడా ఇతరులు ఇబ్బంది పడుతున్నా, బాధపడుతున్నా కూడా వాళ్ళకి హృదయం కరిగిపోతుంది. పరదుఖి దుఃఖి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. So, Draupadi doesn't want that Ashwatthama to be killed. Her position is also correct, whereas Bhima's position is also absolutely correct. Now, Bhima wants justice by punishing him, and Draupadi doesn't want it. Does that mean that Bhima is wrong? Bhima was wrong? No, Bhima was also equally correct. Bhima saw that this man murdered innocent children who were just sleeping. If such a criminal is forgiven, then obviously society has to suffer. So justice is also dharma. Mercy, now try to understand. This is very important point. Please, you can note it with your pen. Mercy without justice can be sentiment. Okay. Justice is dharma. Okay. But mercy without justice can become sentiment. And justice without mercy can become cruelty. Do you understand that? So Bhima represents anger, and Draupadi represents compassion. Both are devotees and both are correct, but they appeared opposite. Their decisions, Bhima's anger and Draupadi's compassion, they both appeared opposite. So, but both are correct. What decisions can be taken? So Krishna creates a wonderful puzzle here. Brahma bandhur na hantavya. A brahmana should not be killed. Immediately he says, atatai vadhar ranaha. What does it mean? But an aggressor deserves death. Yes, Prabhu, please. ఇక్కడ ద్రౌపది అశ్వత్థామని చంపకూడదు అనే ఒక స్థితిలో ఉన్నారు. అలాగే భీముడు కూడా తనని న్యాయం కావాలనేసి ఒక స్థితిలో ఉన్నారు. ఇక్కడ భీముడు తప్పు కాదు, అలాగే ద్రౌపది కూడా తప్పు కాదు, ఇద్దరు కరెక్టే. తను అమాయకులైన పిల్లల్ని చంపేశాడు అశ్వత్థామ. ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, రెండు కొటేషన్స్ చాలా గమనంగా అర్థం చేసుకోవాలి. జస్టిస్ ఆల్సో ధర్మ, న్యాయం అనేది కూడా ధర్మమే అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. న్యాయం అనేది కూడా ధర్మమే. అలాగే న్యాయం లేని దయ కేవలం భావోద్వేగం మాత్రమే. న్యాయము లేని దయ, న్యాయం లేని దయ కేవలం భావోద్వేగం మాత్రమే అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అలాగే దయ లేని న్యాయము క్రూరమైనది అని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. రెండు కరెక్టే. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఒక మంచి పజల్ ని ఇస్తున్నారు. వాట్ యు కాల్ పజల్ ఇన్ తెలుగు? గుడ్ క్వశ్చన్ బాబు. I want to also know that word. హరే కృష్ణ. చిక్కుముడియా? క్లిష్టమైన సమస్య. అయితే మాత చెప్పినట్లు ఐ థింక్ చిక్కుముడి ప్రభు. ఓకే. ఐ మీన్ ఇట్స్ లాకింగ్ యాక్టివిటీ. రెండు కరెక్టే. కృష్ణుడు ఇక్కడ మంచి కృష్ణ కైండ్లీ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ Krishna is here. He is using both words. Brahma bandhur na hantavya.
Brahmana should not be killed. And again he is saying, Atatai vadharnaha means, but an aggressor should be killed. ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, బ్రాహ్మణ బంధువు, బ్రాహ్మణుడి యొక్క మిత్రుడు చంపకూడదు, బ్రాహ్మణుడి యొక్క ఫ్రెండ్, బ్రాహ్మణుడి బంధువు చంపకూడదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. అలాగే ఇలాంటి చెడ్డ పనులు చేసిన వాళ్ళు, హంతకుడు చంపబడాలి, రెండు విషయాలు చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. Okay, so here vadha arhana means he should be killed. So here it is saying that Krishna does not simplify the situation. He intensifies it by maya eva ubhayam amnatam. Maya eva ubhayam amnatam. With both instructions are given by me. He is saying that. By me certainly both described according to the rulings of the authority, scriptures. So he is saying that both instructions are given by me only. Atatai, aggressor has to be killed, and Brahma Bandhu should not be killed. Both instructions are given by Krishna only. So sometimes devotees ask, why are the scriptures so much complicated? So because life is complicated, that's why we think it is complicated. Scriptures are actually they are authoritative, but they are not mechanical rule books. Try to understand, this is a very important point. Scriptures are not mechanical ruling books, mechanical rule books, law books, in short we can say. They teach us why these conflicts come in between devotees. This is very important. Bhima is saying something else, and Arjuna has decided something else. Draupadi wants something else. Brahma Bandhu should not be killed, but an aggressor has to be killed. So here, why scriptures appear conflicts? Because they teach us that one should be dependent wholly on Krishna. Just to please Krishna, we should do that. How can we do that? If dharma was always clear, then there was no question of surrender. If the scriptures are always clear, then there cannot be a question of surrender. Hence, scriptures put in dilemma, in conflicts, so that we can surrender Krishna properly. Here it is said that priyam cha paripahi anushashanam. So he is saying that just follow my instructions. What is that? Paripahi, yes, carry out. Anushasanam, ruling. Just follow my instructions, he's saying. So the solution to the moral complexity is not should not be taken by intelligence, but it is by surrendering to Krishna. I hope you are understanding this. Yes, sir. If you have any confusion, just try, please, Sure. tell me that. ఈ శ్లోకంలో So the essence of this thing is that the scriptures show conflict. Why the scriptures show conflict? That we should understand that this conflict can be solved only by surrendering to Krishna. That is the essence. ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు, ఆతతాయి వదార్హణ,
హంతకుణ్ణి చంపాల్సిందే. అలాగే మయా యువ భయం ఆమ్నతం. ఐ థింక్ ఇక్కడ ఏం ఆమ్నాతం. ఆమ్నాతం. ఈ రెండు సూచనలు అంటే ఈ రెండు సూచనలు నేనే ఇస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభు వారు. మళ్ళా కృష్ణ is saying, not I. సరే, ఇక్కడ శాస్త్రాలు ఎందుకు సంక్లిష్టంగా ఉన్నాయి అని మనకు కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రశ్న రావచ్చు. కానీ శాస్త్రాలు యాంత్రిక నియమ నిబంధనలు కావు, అంటే మీ మెకానికల్ రూల్ బుక్స్ కావు. అవి భక్తుల మధ్య ఈ సంఘర్షణ ఎందుకు ఉందో అవి మనకు బోధిస్తాయి. భక్తుల మధ్య ఇటువంటి క్లాషెస్ ఎందుకు ఉన్నాయో అవి మనకు బోధిస్తాయి, టీచ్ చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో, ఇలాంటి సందర్భంలో ఒకరు కేవలం కృష్ణునిపై మాత్రమే ఆధారపడాలి అని క్లియర్ గా ప్రభు చెప్తున్నారు. No, in the scriptures there are conflicts because the scripture teaches us that you should surrender to Krishna, not to your intelligence. Yes. ఇక్కడ శాస్త్రం చెప్తాంది ఎందుకు ఇంత సంక్లిష్టంగా ఉన్నాయంటే, మళ్ళా భక్తుల మధ్య ఎందుకు ఇబ్బంది ఉన్నాయి అంటే, మనము భగవంతుడికి శరణాగతి కావాలని సూచిస్తున్నాయి. అది ప్రభు చెప్తున్నారు. ధర్మం ఎల్లప్పుడూ స్పష్టంగా ఏం చెప్తుందంటే, శరణాగతి ఉంటే శరణాగతి ప్రశ్నే తలెత్తదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే శాస్త్రం దీన్ని సందిగ్ధంలో పెడుతుంది అనమాట. ఇలాంటి సూచనలు పడుతుంది. భక్తుల మధ్య కూడా ఇబ్బందులు ఉంటాయి, కానీ కృష్ణునికి మన యొక్క సొంత తెలివితేటలు ఉపయోగించకుండా అర్జును వలె కృష్ణునికి శరణాగతి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పారు కదా, ద్రౌపది ఒక ఆలోచనతో ఉంది, భీముడు ఒక ఆలోచనతో ఉన్నారు, అర్జునుడు వేరొక ఆలోచనతో ఉన్నారు. అర్జునుడు ఏం చేశాడు? సందిగ్ధంలో ఉన్నాడు, కృష్ణుని శరణాగతి పొందాడు, కృష్ణుని యొక్క ఆశ్రయం తీసుకున్నాడు. Manoranjan Prabhu, before I forget, let me tell you one thing. Sure. That here I mean one should not use your intelligence doesn't mean that one should not use intelligence. Only in such conflicts one should not use your intelligence. You should surrender to Krishna. Okay? When there are conflicts, otherwise one has to use their intelligence. And intelligence is also given by Krishna only. But when there are conflicts, what should now I do? Do this or do this? One guru is saying this, one guru is saying this. At that time, we have to surrender to Krishna properly. Yes. ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, మన యొక్క ఇక్కడ ఒకరు వాళ్ళ యొక్క సొంత తెలివితేటలు వాడకూడదని చెప్పట్లేదండి. మన సొంత తెలివితేటలు వాడాలి, కానీ ఎప్పుడైతే సంక్లిష్ట పరిస్థితిలో కృష్ణుని యొక్క శరణాగతి మనం పొందాలి అని చెప్తున్నారు. Yes, okay. So here Krishna does not call Ashwatthama as a Brahmana. So he is calling here as Brahma Bandhu, means a relative of a Brahmana. This is very significant. A Brahmana is known by his qualities. Try to understand. Shamo, Dama, Tapa, Saucham, which is said in Bhagavad Gita 18th chapter. Peacefulness, self-control, purity, tolerance, so many. All these qualities have been described by Krishna in Bhagavad Gita 18th chapter. But Ashwatthama has lost all these qualities. Okay. So birth alone does not guarantee spiritual qualification. Or birth does not mean you have taken birth in a Brahmana family, does not mean that you are a Brahmana. Okay. It may help you to become a Brahmana, but not at that person who has taken birth in a Brahmana family should not be called as a Brahmana unless he has all these qualities which are described in Bhagavad Gita 18th chapter. So Ashwatthama, being a son of a Brahmana, has lost all his qualities. So this proves that birth itself doesn't mean he is a Brahmana. So one who abandons saintly qualities
becomes, though being a Brahmana, he should be called, if he has lost all these qualities, he should be called a relative of a Brahmana, not a Brahmana. He is a Brahma Bandhu, not Brahmana. If he has lost all these qualities. If he has all these qualities, then he is a Brahmana. So this principle is very important. Spiritual life is based upon character and quality, not simply birth or external designation. I may have taken education in medical college, but if I don't have that qualities of a doctor, then I am not a doctor. I should have that qualities. I should know how to cure disease. I should know how to operate these things. I just gave some donation and I got a certificate of a doctor. Doesn't mean that I'm a doctor. I should have that qualification, that character, that nature of a doctor. Same way, spiritual life is based upon character and qualification. Or Brahmana life is based on the character and qualification, not simply by birth or external designation. Oh, this is a son of a Brahmana and he also is a Brahmana. No, not like that. Yes, please. ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు బ్రహ్మ బంధు అంటే బ్రాహ్మణుడి యొక్క బంధువు, బ్రాహ్మణుడి యొక్క మిత్రుడు. అశ్వత్థామని బ్రహ్మ బంధువు అని సంబోధిస్తున్నాడు ఇక్కడ కృష్ణుడు. మనకు భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలో బ్రాహ్మణుడి యొక్క గుణాలు మనము చూసాము. ఎంతో శాంతిగా ఉంటాడు, సహనంతో ఉంటాడు, క్షమించే గుణంతో ఉంటాడు. ఇలాంటి రకరకాల గుణాలు బ్రాహ్మణుడికి ఉంటాయి అని చూసాము. బ్రాహ్మణుని వంశంలో జన్మ తీసుకుంటే అది ఒక అర్హత పొందినట్లు కాదండి. ఇందాక భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలో ఉన్న గుణాలన్నీ ఎప్పుడైతే వస్తాయో అప్పుడు బ్రాహ్మణుడు అని మనం చెప్పచ్చు. ఇక్కడ అశ్వత్థామ అందుకు తగినవాడు కాదు, అతను బ్రాహ్మణ బంధు. ఇలాంటి శాంతి, సహనము, క్షమించే గుణము, ఇలాంటి ఎటువంటి గుణాలు అశ్వత్థామకు లేవు కాబట్టి బ్రాహ్మణ బంధు అంటున్నారు. మన యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం కూడా వాళ్ళ గుణాలు బట్టి ఆధ్యాత్మిక జీవితం వస్తుంది, కానీ పుట్టుకతో కాదు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక వ్యక్తి మెడికల్ కాలేజీలో చదివినంత మాత్రాన, ఒక డొనేషన్ ఇచ్చో ఏదో చేసి ఒక సర్టిఫికెట్ పొందినంత మాత్రాన డాక్టర్ అయిపోడు. డాక్టర్కు ఉండవలసిన గుణాలన్నీ ఉంటేనే అతను డాక్టర్ అని చెప్పవచ్చు. ఒక రోగికి ఎట్లా నయం చేయాలి, రోగికి ఎట్లా ఆపరేట్ చేయాలి, ఏ మందులు ఇస్తే తగ్గుతుంది, తన యొక్క స్థితి ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ క్వాలిటీస్ ఎప్పటికే ఉంటాయో తను డాక్టర్. అంతేకాని ఒక పట్టభద్రుడైనంత మాత్రాన తనకి ఆ యొక్క క్వాలిఫికేషన్, ఆ యొక్క అర్హత పొందినట్లు కాదు. అలాగే మన యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం కూడా అంతేను అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yeah, now tell me, when this situation is occurring, Ashwatthama has been tied with a rope and brought in front of Draupadi. Is this before the war or it is after the war? After the war, bro. After the war. After the war. And when Bhagavad Gita is being told to Arjuna, before the war or after the war? During the war, right? I think before the war. Before the war. So Arjuna has been instructed. So he is totally surrendered, and also he is meditating on the instructions what to do at such situations. So he has got knowledge also, because this situation is occurring after the war and Bhagavad Gita has been told before the war. So Arjuna knows all the instructions of Krishna. Now he is put into this situation, conflict situation. Now what should I do? So he is meditating, and he is totally surrendered to Krishna and using his intelligence through what Krishna has told before the war.
Now, what Arjuna should do? He is satisfying everyone. He is satisfying everyone. Hence, he cuts some part of the hair of Ashwathama, removes the jewel from his forehead, and he publicly humiliated him and banished him. So, in this way, he fulfilled his vow of killing. When a Kshatriya is being humiliated in front of all, then he is as good as as good as death. So he fulfilled his vow, which he has taken. I will take the vow that I will kill that Ashwathama who has murdered my children's. So he has fulfilled that vow also. And an aggressor has to be punished. So Arjuna punished that aggressor by taking the jewel from his forehead. Now he doesn't have any strength. And he also spared the life of Drona's son by not killing him. He is already killed and he is not killed also. And he honored Draupadi's compassion also. He satisfied Bhima's words. And mostly important is that he satisfied Krishna. This is Vaishnava intelligence. Not simply choosing one particular principle over another, but finding the way to preserve all higher principles in Krishna's service. This is very important lesson to be taken. So he knows what Krishna has instructed before the war, and he has promised that now I will do whatever you tell. Then Krishna says, okay, pick up your bow and now fight. So he got all the instructions, and now he's ready. He's fully occupied with all the instructions, and he fought the war. But the dilemma situation comes after the war here. Now what should I do? Draupadi wants something else. Bhima wants something else. I have already vowed. Now what should I do? So he is using all that instructions which has been told before the war by Krishna, and to satisfy Krishna, Krishna gave him intelligence. What should you do now? Because he is totally surrendered. That's why Dadami Buddhi Yogam, I will give you intelligence. Krishna says, when you surrender unto me, I will give you intelligence. So Arjuna, now surrendering to Krishna, he has taken this decision to pacify everybody. His brother Bhima, his wife Draupadi, also his own vows and Krishna's instructions. So this is how, when we harmonize these things, that is called Vaishnava intelligence. Yes, Prabhu. I hope you all are understanding it. Yeah, I'll try, Prabhu, and you could add if I miss something. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, అశ్వత్థామని పనిష్మెంట్ ఇవ్వడము, రోపు దారంతో తాడు కట్టుకొని రావడము, ద్రౌపది ముందర ఉంచడము, ఇది యుద్ధం ముందర జరిగిందా తర్వాత జరిగిందా అని అడిగారు ప్రభు. అలాగే భగవద్గీత ఎప్పుడు చెప్పబడింది, అది యుద్ధం ముందర జరిగిందా తర్వాత జరిగిందా అని అడిగారు. మళ్ళా అందరూ ఆన్సర్ చెప్పారు. అర్జునుడికి యుద్ధం జరగక ముందర జ్ఞానం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ యొక్క భగవంతుడు చెప్పిన సూచనలు అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది, అవి అవలంబించడం జరిగింది. కానీ ఈ అశ్వత్థామని ఇబ్బంది పెట్టడము, తాళ్లతో బంధించడము, ద్రౌపది ముందర, ఇవంతా చూసి యుద్ధం తర్వాత జరిగింది. ఇప్పుడు అర్జునుడికి ఒక సంక్లిష్ట స్థితిని ఇవ్వడం జరిగింది భగవంతుడు. ఈ టైంలో ఎలా అందరినీ, అంటే ద్రౌపదిని కానివ్వండి, భీముడిని కానివ్వండి, కృష్ణుని కానివ్వండి, ఏ విధంగా సంతృప్తి పరిచాడో అది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ అశ్వత్థామని బహిరంగంగానే అవమానించారు. ఎట్లా అంటే తన యొక్క నుదుటి మీద ఉన్న జ్యువెల్ని తీసేయడము, అలాగే ఒంటి మీద ఉన్న జ్యువెల్స్ తీసేయడము, అలాగే తాడుతో బంధించడము, హెయిర్ కటింగ్
Yeah. తన He యొక్క cut his hair and insulted him, humiliated him. తన యొక్క తల మీద ఉన్న వెంట్రుకల్ని కత్తిరించడము, ఇవన్నీ బహిరంగంగానే అర్జునుడు చేయడం జరిగింది. ఇది ఇంచుమించు చంపినట్లే. నిజానికి చంపకపోయినప్పటికీ ఇవి ఎప్పుడైతే చేశాడో అవి చంపినట్లే అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ద్రౌపది యొక్క కరుణని తృప్తిపరిచాడు. భీముడి యొక్క న్యాయం కోసము చేసింది తృప్తిపరిచాడు. వీటన్నిటికంటే కృష్ణుని తృప్తిపరిచాడు అని ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. ఇది మనమందరం గమనించాలి, నేర్చుకోవాలి. ఈ యొక్క గొప్ప గుణపాఠాన్ని మనం అలవర్చుకోవాలి మన భక్తి జీవితంలో అని చెప్పాడు. అర్జునుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ యొక్క జ్ఞానవంతమైన తర్వాత ఏం చేయాలన్నప్పుడు నీవు నీ యొక్క బాణాన్ని తీసుకోండి, యుద్ధం చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ యొక్క జ్ఞానం అంతా యుద్ధము చేయక మునుపే అర్జునుడు తెలుసుకున్నాడు, అవలంబిస్తున్నాడు. దదామి బుద్ధియోగం. మనం భగవంతుడికి ఎప్పుడైతే శరణాగతి అయ్యి భగవంతుడు చెప్పినవి మనం ఫాలో అవుతామో అది మనకు వైష్ణవులకి ఒక మంచి గుణపాఠము. అది మనం అవలంబించాలి. వైష్ణవులు ఈ విధంగా ఉంటారు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yes. So, for us, there are some lessons to be taken through this verse, that we should not always think that dharma is always black and white, very clear. No, sometimes we face conflicts, duties also. We face, when we read this, and we become confused. What should be applied? So dharma is not always black and white. Our scriptures are not always black and white. They put it into dilemmas, they put it into conflicts, because we need to, they teach us that we need to surrender Krishna. When you surrender to Krishna and according to his will, then you will get intelligence and you can take, just like Arjuna. Arjuna fully surrendered to Krishna, hence he took this decision. And the second lesson is that compassion and justice must go together. Okay. Compassion and justice must go together when there are such conflicts. So Draupadi teaches compassion, Bhima teaches justice, Krishna teaches harmony, how to harmonize. So a mature devotee learns all these three things. How to harmonize these conflicts things. Okay. So the third lesson is that ultimately we have to satisfy Krishna. Priyam cha Bhima senasya. What is it telling? Priyam cha Bhima senasya panchalya mahyam evacha. So you have to satisfy me. Krishna is himself saying here, act in such a way that Bhima, Draupadi and myself are pleased. So the devotees ask, what action will most please Krishna? That is very important. So that becomes the higher. When you satisfy Krishna, that becomes the highest dharma. Sarva dharma parityag mamekam sharanam vraja aham tva sarva papebhyo mokshayishami ma sucha. The ultimate dharma is to surrender to Krishna and satisfy him, please him. Okay. No doubt Krishna is giving, Krishna, he is the giver of all rules, all scriptures. But still within that scriptures, there are some difficulties, difficult situations occurs within devotees. The reason is that these situations occur only to make you come closer to Krishna, surrender to Krishna properly. Okay, that's all. That is very important. ठीक है?
Any other questions? Hare Krishna. I think Yeah, yad astras saushtam Krishna. kinchit tat sarvam guruvo vaishnava prasadad yad asaushtam tat sarvam mama dosha eva. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Yes, any other questions, please? Prabhu? Prabhu, Dhanat Pranam. Okay, go ahead, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu, Dhanat Pranam. Prabhu, in this sloka, in the translate. Little louder, Prabhu. Yeah. One Ah. second. In this translation, okay, so started with Krishna is giving the instruction to Arjuna, okay, and the last line, okay, and you behave, and he given a freedom to Arjuna, you decide. And he is telling that you behave according to my satisfaction. Okay. So my question is, why Krishna is not giving a direction to Arjuna? You do this. Instead of that, he has given that what is Brahma Bandhu, and he also given that what is the aggressor. And now you decide and you act accordingly, and which should be satisfaction to me. Like that, right? The purport itself says, Satisfaction to all three, because they are also devotees. Yeah, he told that wife and Bhima and to me. So like Yes, that, because they are also devotees. He didn't Correct. told that you should satisfy non-devotees. Correct. So here the So- point is, my point is very straightforward. Why Krishna is not coming straightforward to tell to Arjuna, you do this. I am referring this, I am referring that. Okay, you do this. Instead of that, he just given a liberty to Arjuna. So just wanted to understand the inner meaning behind this. Why God the always... inner, yeah, I understood your question. Thanks. The inner meaning behind this is, now Arjuna should not catch my finger and walk. Now he is grown up. I have given him all the instructions and he fought the war as per my desire. Now you use your intelligence. Now don't depend on my instructions. You have to satisfy this, you have to satisfy this, and you also have to satisfy me. A grown-up child will not catch the father's finger and walk. Now he's grown up. When he gets instructions, intelligence, and everything he has, now he has to work accordingly. That freedom has to be given. And by such freedom, Krishna knows that how he is using my instructions and using his intelligence. This can be known. So Arjuna, by taking such decision, he satisfied his brother, he satisfied his wife, the Draupadi, and he very much satisfied Krishna. Krishna was very happy by taking such decisions. So he came to know that now Arjuna is enough intelligent. He is intelligent enough to take such decisions. That is the inner meaning of that. He didn't directly give instruction, you should do that, but he told you use your intelligence. You take your decisions. Okay. Is this freedom is available for all the devotees? Yes, obviously. It is available to all. Otherwise, Krishna must have forced you to love him. He is not forcing you to love him. Yes, that comes within. And that comes slowly. Love is not a product. Just you put it in machine and you got the product. No, it is a process. It is a process. And when that process is completed, love stays eternally. And that's what Krishna wants. Krishna doesn't want to force that Krishna should be loved by the living entities. He doesn't force anybody. So, according to our intelligence, how Krishna also wants to see that how you are using your intelligence. That he wants to see. When you become a devotee, the more problems will occur. When you are not a devotee, there will all material problems, no spiritual problems. But when you become a devotee,
there will be spiritual problems, conflicts, so many ideas. Now you have to satisfy. Whom should I satisfy now? And so Krishna is saying here that you should satisfy devotees and mostly me. Use your intelligence. So this is how Arjuna took this decision of cutting his hair and removing his jewel and humiliating in front of all. And but still he is alive. That is His tomorrow's mother, class, his Prabhu. mother will be, she'll not be in vain. Yes. Yes, Prabhu. Yes, You have Prabhu, placed your. wonderful answer, Prabhu. Thank you so much enlightening us. Thank you so much. You also Yes. covered tomorrow class also, Prabhu. Hari bol. Thank you, Prabhu. Yes. Who Yes, has Prabhu. raised the hand? Yes, Yes. Prabhu. Yeah, Prabhuji, Pranam, Hare Krishna. Prabhuji, Yes. as per this verse, how can devotees overcome feelings of guilt after doing their prescribed duty? I am not able to understand your question, Prabhu. Please. Prabhuji, how can devotees overcome feelings of guilt after doing Feelings their of guilt. doing after their prescribed duty? I did feelings of guilt. Guilt of what kind of? What kind of guilt one has feeling? One is feeling. Yeah, He will feel guilty when he has done something wrong. no. In this material world, how can we overcome this guilt as per this verse? What we can understand from this verse, That Prabhuji? is what it is. We have to read the scriptures, follow instructions, and surrender to Krishna and his devotees. Yeah, we should not take, when there are conflicts or some dilemmas are there, we should not take decisions on our own with a small intelligence. We should go to the higher authority, and whatever they suggest, we should do it. Yeah, Krishna's instructions are coming through them to us. Hare Krishna. Thank you. Yeah. Yes, Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandvat Pranam. Thank you so much for the wonderful class, Prabhu. After so long, we are hearing from you, Prabhu. Prabhuji, actually, I got answer. You said for Prabhuji, we have to go to the higher authority if we are not getting the answer. But still, I have a question, Prabhu. If we have taken some decision, so why we feel like this is the 100% correct to satisfy Krishna or not? If it is not, like we are feeling after taking decision, no, we should have not taken this decision. So in that time, what we will think, this is the Krishna's wish to take this decision, or this is our wrong intelligence, we have taken this decision in any situation of life, maybe for personal or spiritual. So what we will think on that situation? Obviously, spiritual decisions has to be taken through authorities, unless and until you become capability of it by regularly reading. No, very you are reading books since 25 years, then obviously you have that intelligence to take your own decisions. But at the premature stage, we have to go to the authorities to take some decisions. Am I doing right or wrong? So immature stage, we have to take sources from authorities. Okay, don't take your own decisions unless and until you have that capability. You're reading since long time, you have got all your intelligence, you have read Bhagavatam, you have masterminded it, then it's fine. Okay. But in immature stage, you have to go to the authorities, and especially in spiritual life. Spiritual life should not be taken own decisions. It should be taken by the higher authorities only. Your personal life, it's up to you. What feels good to you. Maybe after some time, it may appear to be wrong, and it may appear to be correct, but you should have that confidence. But spiritual and even material life decisions also can be taken by presenting in front of authorities, no doubt. But spiritual, you have to don't take your own decisions for spiritual progress.
Thank you, Prabhuji. Yes. Because the progress in spiritual life is only by service. So you may chant thousands of rounds. You may follow 4 regulative principles. Doesn't mean that you are progressing. Progressing is by the services. Service determines the progress. That is very important. I have told this many times. Because service, when you take services on your own to serve Krishna, to serve Vaishnavas, to serve Guru Janas, that actually shows that you are progressed in spiritual life. Just chanting and following 4 regulative principle is the base. It is a foundation, not the building. And services will create interior designing, will look your house beautiful, and that attracts Krishna. Okay. But base foundation also should be very pakka. Chanting and 4 regulative principles, that is a foundation. Yes. That has to be very, stable and what you call pakka kind of thing, strong. And on that basis, services are very important, because chanting itself means that I want to serve. The meaning of chanting is to get services. And when services are given, then if you are not attaining that services or taking that services, then how can you attract Krishna? What is the use of a very good foundation and you are not constructing building on that? Services are constructions. You got it? Yes, Prabhuji. Yes, Yeah. Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Such a wonderful answer, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. One question, Prabhu. Not a question. Need some explanation actually. Dharma is always not black and white. So I'm not clear that statement, Prabhu. Can you help me? Dharma is not always black and white. I means, Vedas tell so many things. Different people, different things are there. It depends on the nature of that person. So if that person's nature is not, aligned with some shastras, then there are different shastras for him. So it is not, I mean black and white, I mean that you should not strongly follow that instructions. You should not strongly, oh, it is said like this, I should do that. Arey Baba, it is also said like this. Then what you'll do? So there are conflicts because these shastras, they want that a living entity should surrender to Krishna. And when one surrenders properly to Krishna, then dadami buddhi yugam. Then conflicts, when it arises, then you take decision that is given by Krishna only. Just like Arjuna had taken decision. And within Arjuna, Krishna is giving that instruction, you should do that. That comes within intelligence within comes only when you fully surrender to Krishna, not halfly or partly surrender to Krishna. When you are halfly, partly surrendered to Krishna, then you should take decisions from the authorities. When you are fully surrendered, 100% surrendered to Krishna, then Krishna gives you intelligence within. You got the point, Manoranjan Prabhu? Yes, Prabhu. Yes. Yes. So if we are not fully surrendered, 100% surrendered, and when we take decision as, oh, Krishna is inspiring me in the heart, no. It is inspired only for pure devotees, 100% surrendered devotees. Partly surrendered devotees, you have to take decision from the authorities, because they are also representing Krishna. The same Chaitya Guru who is within the heart Paramatma is coming out in front
of us in the form of Guru. Isn't it? He is coming in front of us. The Paramatma, same Paramatma is coming in front of us and standing in the form of Guru. And Guru is also, Guru's instructions means Paramatma's instructions. When you 100% surrender to your Guru, then Krishna, the same Paramatma, will give you intelligence within. I hope you are understanding. Yes, yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Prabhu, I'll just take an advantage. Prabhu, here, how one can understand he is into a surrendering process, or one level, what is the percentage he is into that surrendering process? Is 0% or 1% or 1.5%? How one can understand what level he is into that person? Bhakti Vinod Thakur has very nicely explained in Sharanagati, which we have these seminars we have done previously, some few years back, 6 years back. We have done this in lockdown. Yes. I think so. Corona time. The start Yes, of we remember, Prabhu. lockdown. We have done then. You can go through that, or you can read Bhakti Vinod Thakur's Sharanagati. All 6 types of Sharanagatis are there. You can go through it, and from there you can understand how much % we have surrendered. Thank you, Prabhu. Thank you. Yes. Hare Krishna. Any other questions? Any other questions? I think we are good, I think, Prabhu. Okay. Krishna Radha Mate, can you please stop the live?